Dear viewers, in the video, let us prove the famous rank nullity theorem. Okay, so எப்படி prove பண்றேன் அப்படின்னா, first let me define some definitions. Okay, so நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா, let let v comma w be vector spaces. Of course, say over the field I call it to be k. Okay, so let v and w be a vector spaces over the field k, and consider the linear transformation in the transformation it is called to be t is a function from v to w. Then immediately we can define two subspaces of v comma w respectively, that is called kernel of t, null space of t, that is called kernel of t. இல்லைனா I call this is to be, this is called to be, இது எப்படி define பண்றோம் அப்படின்னா, this is you collect all those v belongs to all those vectors v belongs to capital V such that t of v which is equal to 0 vector. What is this? Is a 0 vector in W. Okay. In sometimes it may be called to be null space. இதுக்கு பேர் வந்து என்னது அப்படின்னா I call it to be null space of T. Okay. It is called to be a null space of T. Sure. Then it is இப்போ என்ன பண்ணலாம், this kernel of T is a subspace of capital V. சரி, அது அப்புறம் பார்ப்போம். Then immediately இது முதல் subspace, and number 2 we can write this is called to be range space. This is called to be R of T. This is equal to, this is defined to be, of course this is a definition. Okay, you collect all those y belongs to capital W such that there exists some x belongs to capital V such that y can be expressed in this manner. This is t of x. Okay, so now இப்போ என்ன இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா, we can have these two are clearly, it is easy to verify. It is easy to verify that this fellow kernel of T is a subspace of யாரு V. It is a subspace of V. So this is the first my observation. And number 2, we can write this range of T. This is called to be a range space of T. இதுக்கு பேர் வந்து என்னது, range space of T. Okay, so range space of T is a subspace of W. Okay, so this is a red observation. So kernel of T is a subspace of V and range of T is a subspace of W. இது ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லிடலாம். So let me give a simple proof. இப்போ kernel of T இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. So if V1 comma V2 belongs to kernel of T and alpha comma beta are scalars, then we can show that then alpha V1 plus beta V2 which is also belongs to kernel of T ல இருக்கும். இது ஏன் அப்படின்னா, because T of alpha V1 plus beta V2, this can be expressed as alpha into T of V1 plus beta into T of V2. So which is equal to alpha into 0 vector
இது எங்குள்ள வெக்டர் w உள்ள வெக்டர் plus beta into 0 vector 0 vector, so which is equal to 0 vector. So this implies that kernel of t is a subspace, is a subspace of யாரு of capital V. இதே மாதிரி நான் இன்னொன்னு என்ன சொல்லலாம், we can have this fellow யாரு range of t is a subspace of capital V அப்படிங்கிற capital W அப்படிங்கறத சொல்லலாம். அது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா, இது முதல்ல முடிஞ்சிருச்சு. Then next we are having if I call it to be y1 comma y2 belongs to range of t னு வச்சுக்கிறேன், range of t, and I'll make it be alpha comma beta belongs to k. Okay. இப்போ நான் என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன், then we shall show that this alpha y1 plus beta y2 which is also belongs to my range of t அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா then range of t is a subspace ஆயிருமா. சரி, இது எப்படி சொல்ல போறேன் அப்படின்னா, that is to prove there exists some v belongs to capital V such that I need to write this fellow, this alpha y1 plus beta y2 which can be expressed as t of v அப்படின்னு எழுத முடிஞ்சதுன்னா then this fellow will also belongs to range of t னு முடிச்சிடலாம். ஓகே, அப்ப இதை சொல்றதுக்கு என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா, let us take since y1 belongs to range of t ஆக இருக்கிறதுனால I may write there exists some v1 belongs to capital V such that I may write this y1 which is equal to t of x1. அதே நேரத்தில் my y2 belongs to range of t ஆக இருக்கிறதுனால there exists some v2 belongs to capital V such that this y2 can be expressed as t of x2. இப்படி எழுத முடியும். Then am I right? Then this alpha y1 plus beta y2 which is equal to alpha times t of y1 பதிலா என்ன பண்ணிக்கிறேன், t of x1 plus beta times t of x1 போட்டோம்னா right for all, so x2 weaker. So since it is a linear transformation, I may write this is t times alpha x1 plus beta x2 இப்படி எழுதலாம். Okay, so this is equal to t of, I call it to be v, t of v, where v which is equal to alpha x1 plus beta x2, and we know that this fellow belongs to capital V. That is there exists v belongs to capital V such that alpha y1 plus beta y2 belongs to which can be expressed as which is equal to t of v அப்படின்னு எழுத முடியும். So this implies that alpha y1 plus beta y2 belongs to range of t. So that is range of t is a subspace of here w. Okay, so இது ரெண்டுமே எனக்கு சப்ஸ்பேஸ் ஆக இருக்கு. சரி, இப்போ நான் என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா, இப்போ இதுக்கு சப்ஸ்பேஸ் கெர்னல் ஆஃப் டி சப்ஸ்பேஸ் ஆக இருந்ததுன்னா அதுக்கு ஒரு டைமென்ஷன் இருக்குமா, ஸோ வி கால் இட் பி டைமென்ஷன். ஓகே, ஸோ the dimension of dimension, okay, அதெல்லாம் எப்படி எழுதிப்பேன், நோட் அதெல்லாம் definition. ஸோ என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா, the dimension of kernel of t is called to be nullity. இதுக்கு பேர் வந்து என்னது, nullity of t. Okay, and the dimension of range of t இருக்கு பாருங்க, அதுக்கு பேர் வந்து என்னது அப்படின்னா, this is called to be a rank of t. அவ்வளவுதாங்க. இப்போ இந்த டெஃபினேஷன் தான் எடுத்துக்க போறேன்.
So now let us state what is my rank nullity theorem. So rank nullity theorem. ஓகே, இல்லைன்னா இதுக்கு பேர் இன்னொரு பேர் வந்து டைமென்ஷன் தியரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரெண்டுமே ஒன்று தான். சரி, இது என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா, சப்போஸ் ஐ வில் ரைட் இட் இன் அனதர் கலர். ஓகே, ஸோ லெட் v comma w be finite dimensional vector spaces, of course spaces over k, spaces over the field k அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல்டுடைய v and w are finite dimensional vector spaces over the field k. So let capital T is a mapping from v to w be a linear transformation, transformation. Okay, then I am going to show that then this is a statement. Okay, that is dimension of capital V, which is equal to dimension of null space plus dimension of range space. அப்போ நான் அதை என்ன இப்படி எழுதிக்கிட்டுமா first, that is dimension of kernel of T, okay, plus dimension of range of T. Okay, that is இதுக்கு பேர் வந்து nullity plus rank. Okay, nullity and nullity of T plus rank of T. So nullity of T plus rank of T, capital T. So this is what we are going to prove. Okay, so we shall go for a proof. இந்த தியரத்துல இந்த W இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதனுடைய இது ஃபைனல் டைமென்ஷனலாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. திஸ் W need not be finite dimensional, பட் இப்போதைக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன், V and W are finite dimensional எழுதிக்கிறேன், ஒன்றும் தப்பு இல்லை. ஓகே, சரி, we will go for a proof. So we will go for a proof. So first I will give the statement again. So proof. Okay, so நான் என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா, given T is a mapping from V to W is a linear transformation. Okay, transformation. இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்? To prove and of course V is a finite dimensional space. Okay, அதுவும் எழுதிருக்காங்க. So we will make it V. எனக்கு W வந்து finite dimensional இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. Okay, so given capital V is finite dimensional. Okay, சரி, இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன்? To prove, so we need to show that this fellow, that is we are going to show that this fellow, that is dimension of capital V, which is equal to dimension of kernel space. Okay, kernel of T plus we are going to show that this is dimension of range of T. Range of T க்கு பேர் வந்து rank, dimension of range of T க்கு பேர் rank, dimension of kernel T க்கு வந்து nullity. So we need to prove this idea. சரி, இது எப்படி ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, we know that that is kernel of T is a subspace of யாரோட சப்ஸ்பேஸ்? V னுடைய சப்ஸ்பேஸ். அப்போ இதுக்கு ஒரு பேசிஸ் இருக்கும். ஓகேயா? ஸோ
assume இது வந்து subspace and V யும் finite dimensional. Since capital V is finite dimensional, dimensional இருக்கிறதுனால this kernel of T யும் kernel of T is also I write it to be finite dimension. Okay. அப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்? Say dimension of kernel of T வந்து என்ன எடுத்துக்கிறேன்? I call this to be something called R அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டு R. That is I call it to be that is V1 V2 VR is a basis for kernel of T க்கு இது basis. Okay, and we know that this basis அதாவது this linearly independent set. Okay, this linearly independent set can be extended to form a basis for யாருக்கு? capital V க்கு என்னால ஒரு basis கண்டுபிடிக்க முடியும். So that this is a part of it. Okay, so I call it to be say அதுக்கு பேர் வந்து என்னது அப்படின்னா I call it to be that is V1 இந்த V2 okay VR இருக்கான். இதுக்கப்புறம் VR plus 1 VN இவன் is a basis for யாரு? capital V க்கு இது basis. Okay, that's all. That is dimension of capital V which is equal to N அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன். அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணுமே இல்லை. So V1 V2 VRங்கிறது kernel of T இனுடைய basis. Then we have shown that this R element linearly independent set can be extended to form a basis for my V. So that இது கூட நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்? ஒரு N minus R elements நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். So that this will form a basis. இப்போ நான் இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா we shall show என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா dimension of a range of T which is going to be நான் என்ன சொல்ல போறேன்? this is N minus R அப்படின்னு சொல்ல போறேன். ஓகே, அப்படின்னா என்ன வரும்? dimension this is equal to இந்த Nங்கிறது யாரு? dimension of capital V minus Rங்கிறது யாரு? dimension of the Rங்கிறது யாரு? dimension of kernel of T. அப்ப எனக்கு இப்படி கிடைச்சிருமா? so dimension of kernel of T ன்னு கிடைக்கும். Okay, so this implies that dimension of V which is equal to dimension of kernel of V plus அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிரும். so this implies that once நம்ம இதை ப்ரூஃப் பண்ணிட்டோம்னா then dimension of capital V which is equal to dimension of kernel of T plus dimension of range of T. முடிஞ்சு போச்சு, problem solved. Okay, அப்போ we need to show எதை சொன்னா போதும்? இதை சொன்னா போதும். that means we need to show that explicitly that dimension of range of T which is equal to N minus R அப்படின்னு நான் சொல்ல போறேன். இது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா இங்க பாருங்க, range of T. now we claim that this fellow யாரு அப்படின்னா இந்த இருக்க பார்த்தீங்களா எக்ஸ்ட்ரா நான் ஆட் பண்ணியிருக்கோம்னா இவன் தான் பேசிஸ் ஃபார் தட் மீன்ஸ் இவனுடைய இமேஜ் T of VR plus 1 T of VR plus 2 okay T of VN okay is a basis for யாருக்கு? range of T க்கு இது பேசிஸ் அப்படின்னு நான் ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். ஓகே, இது பேசிஸ்ன்னு சொல்லிட்டோம்னா எனக்கு
that means இது பேசிஸ்னு சொல்றதுக்கு என்ன வேணும்? We need to show that this is linearly independent and it spans the whole space. That is to prove இப்போ இதுக்கு என்ன சொல்றேன்னு மட்டும் பார்த்துக்கோம். That is to show, to prove first element என்னது அப்படின்னா this set T of VR plus 1, T of VR plus 2, T of Vn, okay, spans range of T. இது முதல் பாயிண்ட். இது முதல்ல சொல்லணும். ரெண்டாவது என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா that is this set TVR plus 1, TVR plus 2, TVN, okay, is linearly independent. இதை சொல்லணும். அப்ப இது ரெண்டு சொல்லிட்டோம்னா then this is the dimension of my range of T and இதனுடைய டைமென்ஷன் வந்து என்னதுன்னா n minus r அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணிடலாம். முடிஞ்சிடும். ப்ராப்ளம் எல்லாம் செட்டில். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we claim that this guy என்னது அப்படின்னா இது வந்து spans my range of T அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணலாமா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஓகே claim என்ன ப்ரூவ் பண்ண போறேன்? that is we shall show that span of this guy யாரு? TVR plus 1, TVR plus 2, okay, TVN, okay, the span which is equal to range of T அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே சரி, இதை சொல்லிடுவோம். இதை முதல்ல சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் லீனியர்லி இண்டிபெண்டன்ஸ். see note that this fellow யாரு? this is TVR plus 1, TVR plus 2, TVN, which is a subset of range of T. Okay, range of T, and range of T is a subspace. Okay. அப்போ இதனுடைய ஸ்பேன் வந்து என்னைக்குமே ரேஞ்ச் ஆஃப் டீக்குள்ள தானே இருக்கும். ஸோ திஸ் இம்ப்ளைஸ் தட் ஸ்பேன் ஆஃப் திஸ் கை TVR plus 1, TVN, which is going to be a subset of span of R of T. R of T is a subspace, therefore it is R of T. ஓகே, ஸோ ஒரு வே இப்போவே ட்ரூ. இப்போ இங்க ஒரு எலமெண்ட் எடுத்து அது இங்க இருக்குன்னு சொல்ல போறேன். அப்போ எடுத்துக்க போறேன் லெட் y அப்படிங்கிற ஒரு எலமெண்ட் எதில் எடுத்திருக்கேன்? ரேஞ்ச் ஆஃப் டீல எடுத்திருக்கேன். ஓகே, இது ஒய்ங்கிற எலமெண்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் டீல இருந்ததுன்னா என்ன அர்த்தம்? this implies that there exists that is there is v அப்படிங்கிற ஒரு எலமெண்ட் எதில் எடுத்திருக்கேன்? my capital V ல இருக்கும். such that நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன்? that is y can be expressed as T of V அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகே, now விங்கிற எலமெண்ட் எதுல இருக்கு? கேபிட்டல் V ல இருக்கு. ஆனா கேபிட்டல் விக்கு யார் பேசிஸ்? இந்த இருக்காம பாருங்க, V1 V2 Vn R1 plus 1 இவன் தான் பேசிஸ் ஃபார் மை கேபிட்டல் V. அப்போ since this guy யாரு? V1 VR and VR plus 1 Vn is a basis for my capital V ஆக இருக்கிறதுனால there are I call it to be alpha 1, alpha 2, alpha R, alpha R plus 1, alpha n. These are all scalars in my field capital K, such that I may write this guy என்னது? that V can be expressed, V which is equal to alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 plus plus alpha R VR plus alpha R plus 1 VR plus 1, okay, plus plus alpha n into Vn இப்படி கிடைக்கும். ஓகே, ஏன் V is V small vங்கிறது கேபிட்டல் V ல இருக்கு and this is a basis for capital V ஆக இருக்கிறதுனால இப்படி கிடைக்கும். So this implies that I may write T of V, okay, T of V, which is equal to T of this guy, okay, that is alpha 1 V1 plus plus alpha R VR
plus alpha r plus 1 v r plus 1 plus dot 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 plus alpha n vn இப்படி கிடைக்கும், which is equal to, since t is linear, I may write this is alpha 1 t of v1 plus dot 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 plus alpha r t of vr plus alpha r plus 1 t of vr plus 1, okay, plus dot 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 plus alpha n into t of vn இப்படி கிடைக்கும். ஆனா இந்த v1 இருக்கான் பாருங்க, இந்த v1 vr வரைக்கும் இவன் எல்லாம் எதுல இருக்கான் பாருங்க, this is a basis for kernel of t. இவன் யாரோட பேசிஸ்? kernel of t ஓட பேசிஸ். that is இது என்ன கிடைக்கும், t of my vi which is equal to 0 for every I equal to 1 to r. அப்ப இதில் உள்ள எல்லா எலமெண்ட்டும் t அப்ளை பண்ணும்போது we'll get a 0 வெக்டார். அப்படின்னா எனக்கு இந்த இடத்துல வாங்க, இவன் 0 வெக்டார், இதுல இருந்து வந்து அடுத்து இந்த டைம்ல என்ன கிடைக்கும், alpha 2 t of v2 கிடைக்குமா, இவன் 0 வெக்டார், எல்லாம் பிளஸ் டாட் 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 பிளஸ் இது வரைக்கும் 0 போயிடும். அப்போ 0 thing into anything will be 0. ஸோ மிச்சம் எனக்கு என்னதான் கிடைக்கும், we will get only this guy. So this is equal to alpha r plus 1 t of v r plus 1, okay, plus alpha r plus 2 into t of v r plus 2 plus dot 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 plus alpha n into t of vn, okay. So this fellow belongs to span of, இவன் எதோட ஸ்பேன்ல இருப்பான், that is t v r plus 1 comma t v r plus 2 comma dot 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 t v n, okay, இதனுடைய ஸ்பேன்ல. that is இது யாரு, y is equal to, அப்படிங்க y எங்க எடுத்தீங்க, y belongs to rt அப்படின்னு எடுத்தீங்க, then you have shown that y belongs to span of this அப்படின்னு எழுதிட்டீங்க. So this implies that range of t which is a subset of span of this guy, யாரு, t of v r plus 1 comma t of v r plus 2 dot 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 t of v n, okay. அப்போ இங்க முதல்ல என்ன எழுதியிருக்கோம், இது 1ன்னு எடுத்துக்கிறேன், okay. So I call this to be a, that is span of this fellow is a subset of r of t, and here we have shown that r of t is a subset of span of this guy. So this implies that this range of t which is equal to span of this guy, t of v r plus 1 comma t of v r plus 2 dot 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 t of vn இதனுடைய ஸ்பேன்ல இருக்கும், okay. That means this tv r plus 1 tv r plus 2 dot 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 tvn spans my range of t. So முதல் பாயிண்ட் முடிஞ்சு போச்சா. So we have shown that this guy, எதை ப்ரூஃப் பண்ணிட்டேன், இதை ப்ரூஃப் பண்ணியாச்சு. So this we have shown that this spans my r of t அப்படிங்கிறது ப்ரூஃப் பண்ணியாச்சு. Now we shall show that this is linearly independent. இது இண்டிபெண்டன்ட் இப்போ நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணலாம், ஓகே. ஸோ எப்படி ப்ரூஃப் பண்ணுறோன்னு பார்க்கலாமா. ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளைம், ஸோ நெக்ஸ்ட் பேஜ் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ கிளைம் that is I need to show that this is t v r plus 1 comma t v r plus 2 comma dot 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 t v n is linearly independent. இதுதான் நான் சொல்ல போறேன், ஓகே. சரி, இது எப்படி சொல்ல போறேன் அப்படின்னா, let us take it. suppose I may have this, இதனுடைய லீனியர் காம்பினேஷன் 0ன்னு எடுத்துக்கிறேன். அப்போ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, that is alpha, நான் இந்த இடத்துல r plus 1 எடுத்துக்கிட்டுமா, alpha r plus 1 t of v r plus 1 plus alpha r plus 2 t of v r plus 2 plus dot 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 plus alpha n into t of vn which is equal to 0 இது நான் லீனியர்லி இண்டிபெண்டன்ட் சொல்றதுக்காக சொல்றேன். ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு, இது எங்க உள்ள 0, w உள்ள 0, ஓகே. சின்ஸ் t is linear, since capital T is லீனியராக இருக்கிறதுனால linear, I may have this is equal to, this implies that t of
I may write this is alpha r plus 1 v r plus 1 plus alpha r plus 2 into v r plus 2 plus dot 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 dot, dot plus alpha n vn which is equal to 0w. Okay, இது 0 vector factor. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? This implies that this guy இவன் இருக்கா பாருங்க, இவன் எதுல இருக்கானா கெர்னல்ல இருக்கு. அப்போ this implies that alpha r plus 1, this implies that alpha r plus 1 into v r plus 1, okay, plus alpha r plus 2 v r plus 2 plus dot 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 dot, dot plus alpha n vn. This fellow belongs to kernel of t. Okay, பட் கெர்னல் ஆஃப் டி இருக்கு பாருங்க, அவன் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்க எழுதிருக்கான் பாருங்க, this forms a basis. யாரு? this v1 v2 vn இருக்க பாருங்க, இவன் it forms a basis for my kernel of t. அப்போ இதை அங்க கொண்டு போய் யூஸ் பண்ண போறேன். so this implies that this is kernel of t which is equal to யாரு? span of I call it to be v1 dot 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 dot, dot vn vr. okay, r வரைக்கும். அப்போ this implies that this fellow can be expressed as a linear combination of this guy. அப்போ alpha r plus 1 v r plus 1 plus இவன், ஓகே, இவன் டாட் டாட் வச்சுக்கிட்டுமா, டாட் 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 plus alpha n vn can be expressed as alpha 1 v1, okay, plus alpha 2 v2, okay, plus dot 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 plus alpha r vr. இப்படி எழுத முடியும். okay, because this is belongs to kernel of t. Kernel of t is nothing but the span of v1 v2 vr. அப்போ இதை இதனுடைய லீனியர் ஸ்பேனா எழுத முடியும். இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒரே லைன்ல கொண்டு வந்துடலாமா? அப்போ இதை ஃபுல்லா இங்க வச்சுக்கிறேன், இதை அங்க கொண்டு வந்துடுறேன். இப்போ என்ன கிடைக்கும்? மைனஸ் ஆல்பா 1 v1 minus alpha 2 v2 minus dot 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 minus alpha r vr plus alpha r plus 1 vr plus 1 plus dot 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 plus alpha n vn which is equal to 0 vector. okay, சரி, இது 0 வெக்டராக இருந்ததுன்னா இது எங்க உள்ள 0? இது v ல உள்ள 0. இது எதுல உள்ளது? v ல உள்ள 0. அப்போ but we know that this guy யாரு? என்னுடைய v1 v2 dot 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 vr and vr plus 1 dot 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 vn is a basis for யாருக்கோட basis? capital V. that is this set. okay, that is v1 dot 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 vr and vr plus 1 dot 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 vn is linearly independent. okay, independent. அப்போ இது linearly independent ஆக இருந்ததுன்னா then this implies that இதனுடைய coefficients எல்லாம் இருக்குல்ல, இதனுடைய coefficients இந்த இருக்க பாருங்க, இந்த coefficient இது எல்லாம் எனக்கு என்ன ஆயிரும்? 0 ஆயிரும். so that implies that minus alpha 1 which is equal to minus alpha 2 which is equal to minus alpha r which is equal to alpha n r plus 1 equal to alpha r plus 2 equal to dot 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 equal to alpha n which must be equal to 0. சரி, இனிமே இவன் எனக்கு தேவையில்லை, இவனை விட்டுருங்க. அப்ப எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு? that is alpha r plus 1 equal to alpha r plus 2 which is equal to alpha n which is equal to 0. அப்ப எப்படி ஆரம்பிச்சோம்? that is whenever this this is equal to 0 ஆக இருந்தால் that is என்ன ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா that is alpha r plus 1 t of v r plus 1 plus alpha r plus 2 t of v r plus 2 plus dot 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 plus alpha n t of vn which is equal to 0 vector. இது v ல உள்ள 0 ஆக இருந்ததுன்னா this implies that alpha r plus 1 which is equal to alpha r plus 2
which is equal to alpha n, which must be equal to 0. So this implies that T of VR plus 1, T of VR plus 2, T of V R plus n. Okay, so Vn is linearly independent. அப்ப எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு? That is this set. யாரு? இந்த element இந்த செட் இருக்காமல? That is T of VR plus 1 T of Vn is linearly independent and spans range of T. அப்படின்னா this is a basis. So this implies that T of VR plus 1 T of VR plus 2 T of Vn is a basis for யாருக்கு? range of T க்கு இது basis. That is dimension of range of T which is equal to, இதுல மொத்தம் எத்தனை எலமெண்ட் இருக்கு? n minus r elements இருக்கு. So n minus r. இந்த nங்கிறது யாரு? dimension of capital V. rங்கிறது யாரு? That is dimension of kernel of T. Okay, hence this implies that இது அங்க கொண்டு போயிடுறேன். அப்போ dimension of capital V which is equal to dimension of kernel of T, okay, plus dimension of range of T. Okay, that is இதுக்கு பேர் வந்து என்னது? This is equal to nullity plus rank. Okay, so this is called to be rank nullity theorem. Okay, another, இது என்ன proof அப்படின்னா, you need fundamental theorem of isomorphism. Okay, so need fundamental theorem of isomorphism. So this is இது தேவை. அது போக இன்னொரு proof, இன்னொரு தியரமும் நமக்கு தேவை. சரி, we know that by fundamental theorem of isomorphism, number one, we know that what is this? V bar kernel of T, which is isomorphic to இதனுடைய range space. Okay, I may call this is to be range of T. So இது வந்து fundamental theorem of isomorphism. சரி, ரெண்டு ஸ்பேஸ் ஐசோமோர்பிசமாக இருந்ததுன்னா தென் ரெண்டாவது தியரத்தை என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, தென் டைமென்ஷன் ஆஃப் திஸ் இஸ் V bar kernel of T which is equal to dimension of range of T. இது எனக்கு தெரியும். ஆனா இதனுடைய வேல்யூ என்னது அப்படின்னா, we know that this is equal to dimension of capital V plus minus dimension of kernel of T. Okay, we know that this. அப்ப இதுல இருந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்? dimension of V minus dimension of kernel of V which is equal to dimension of range of T. So this implies that dimension of V which is equal to dimension of kernel of T plus dimension of range of T அப்படிங்கிறதையும் சொல்லணும். ஆனா இதுல பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா, you should know the definition of you should prove this fellow. யாரு? ஃபண்டமெண்டல் தியரம் ஆஃப் ஐசோமோர்பிசம் இருக்கு பாருங்க, இதை நீங்க முதல்ல ப்ரூஃப் பண்ணணும். அடுத்தது இந்த தியரம் இருக்கு பாருங்க, டைமென்ஷன் ஆஃப் V by W which is equal to dimension of V minus dimension of W இருக்குல்ல, இந்த தியரம். ஸோ இது ஒரு மெயின் ரிசல்ட், அப்புறம் இது ஒரு மெயின் ரிசல்ட். இந்த ரெண்டு ரிசல்ட்டையும் ப்ரூஃப் பண்ணீங்கன்னா அதுல இருந்து we can prove this rank nullity theorem. பட் இந்த ப்ரூஃப் டெக்னிக் இருக்குல்ல, அது என்னதுன்னா, நான் எதையுமே அசியூம் பண்ணல, ஸ்ட்ரைட்டா என்ன பண்ணிக்கிட்டேன், அந்த நம்மளுடைய யூஸ்வலான மெத்தட் வழியே நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், இந்த rank nullity theorem நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, அண்ட் நோட் தட் இதுல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து என்னன்னா, இந்த W வந்து ஃபைனைட் டைமென்ஷனலாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, V மட்டுமே ஃபைனைட் டைமென்ஷனலாக இருக்கணும். ஓகே,
capital V is a finite dimensional space and T is a linear operator from linear transformation from V to W ஆக இருந்தால் the dimension of V which is equal to nullity of T plus rank of V. So this is the rank nullity theorem. Thank you.